Let's talk about contractions in English. Las contracciones en inglés lo usamos para cortar unas palabras. En este caso, estamos juntando el pronombre sujeto con el verbo to be. Se pueden usar, son iguales de correctos. Solamente ten cuidado en siempre estar usando contracciones. A veces hay que usar las palabras como son. I am, I'm. You are, you're. We are, we're. They are, they're. He is, he's. She is, she's. It is, it's. I'm, you're, we're, they're, he's, she's, it's. If you enjoyed this lesson, click here for another learning video.